So now let us start with our first proper cat topic, which comes in arithmetic. It comes in a module called arithmetic in QA, and it is percentages. So now പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം പെർസെൻറ്റേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. മെയിൻലി ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ സ്കോർ നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ വി യൂസ് ടു ടെൽ ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സ്കോർഡ് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ്, ഇപ്പൊ 90%, 80%, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. വൈ വെർ വി യൂസിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ദർ? ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. ലെറ്റ്സ് സേ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ്, 11th and 12th സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 11th and 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ടോട്ടൽ മാർക്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? 1200 അല്ലേ? ബിക്കോസ് 11th 600 പ്ലസ് 12th 600 എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി യു ആർ ടോൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് 1200 അല്ലേ. ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ ഔട്ട് ഓഫ് 1200 CBSE ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? CBSE നന്ദകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് CBSE ടോട്ടൽ മാർക്സ് എത്രയായിരുന്നു? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് CBSE, ഞാനും CBSE ആയിരുന്നു. സോ ടോട്ടൽ മാർക്ക് വാസ് 500 അല്ലേ, 500. So ipo let's say one person scored, let's say I have person A who was in state syllabus. Hypothetically, let's say he scored 450 mark state syllabus. Another person B, let's say he also scored 450 mark. ഇനി ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ can I say രണ്ടുപേർക്കും 450 ഉണ്ട്, they have performed equally well? രണ്ടുപേരുടെ പെർഫോമൻസ് സെയിം ആണ്. can I say it is same? Makes sense, right? I can say them are same because രണ്ടുപേർക്കും 450 കിട്ടി. രണ്ടുപേർക്കും 450 കിട്ടിയ it is equal performance. They have scored equal അല്ലേ. You cannot compare these two here because the total is different, right? When a person who just had 500 in total, out of 500 he has scored 450, that is much better than a person scoring 450 out of 1200 alle. Appo idu rendum compare cheyam, we have to come to one particular term. We need something to compare. Avadeyana nammal percentage use cheyyunne. What we do there is രണ്ടുപേരുടെ ബേസ് ഇപ്പൊ വാട്ട് ഇഫ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ 100 ബേസ് ആയിരുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് വാസ് 100, how much is 450 out of 500 equivalent when it comes to 100? Denominator 100 ആക്കുമ്പോൾ how much is it going to be? ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ 100 ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 500 100 ആക്കണമെങ്കിൽ what should I do? Divided by 5 അല്ലേ. അതേപോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ചെയ്താൽ ഇവിടെയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ചെയ്യണം. കറക്റ്റ്? ന്യൂമറേറ്റർ. സോ 450 by 5, 500 by 5 is 100. We have written it here. 450 by 5 എത്ര? 450 by 5 is 90. Okay. So person B's 100 ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you get it as 90 out of 100. Correct? ഇതേ same thing if I have to do for person A, 1200 100 ആക്കണമെങ്കിൽ I have to divide it by 12. Correct? So if I'm doing this by 12, I have to do this also by 12. Clear? So is it 12 by 12 ചെയ്യുമ്പോൾ 450 by 12 എത്ര? $450 by 12. Okay, how do you do this quickly? You can, if you look at this, you know that 3 and 3 are factor. 3 and 3 are factors. You can cancel out 3 here, you get 4. You can cancel out 3 from here, you get 150. 150 by 4. 150 by 4, you can easily do. You know that it is somewhere close to 40. 150 by 4 is going to be 30.
You will have 30 here, 37.5. അല്ലേ correct അല്ലേ ഇപ്പൊ we can compare these two scores. Why? Because the total out of the base is same. Now you can compare it. Now when you look at it, you know that person A's performance was only 37.5 out of 100, while person B's performance is 90 out of 100, and very obviously person B has performed much better than person A. അല്ലേ ആ comparison ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ല. You can compare these two. You're getting to know that. This is the concept of percentage. What we are doing is, when it comes to percentage, anything that is there, we convert it to out of 100. Okay, our entirety out of that, our total change it will convert it to 100. Percent means percentage. Percentage is written as per. The word is formed as per cent. Cent means 100. Okay, what we are saying is per 100. For 100, how much is it? അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. That is what is percentage.